질문을 들어보도록 하겠습니다. 자기 소개하시고 어떤 연사한테 질문하시는지를 알려주시면 좋겠습니다. So maybe I'll break the ice. You gotta have at least one question. 소형 때문에 마이크를 사용해서 질문하시면 좋겠습니다. So Dr. Xavier, I appreciate your comments. They were your presentation, all your presentations were excellent. On the neutrality of a reunified Korean peninsula, If I understood you correctly, there would be a decision by the international community to impose, if that's the correct word, or insist, if that's a better word, that the reunified Korean peninsula be neutral. Now, could you cite an example where the international community imposed on a sovereign state what they need to do in regards to bilateral, multilateral relations? Was this being a unique, is this unprecedented? And if it is unprecedented, why should a reunified Korean peninsula have less sovereignty than other states? I can directly reply. Actually, I mentioned in my presentation that neutrality was imposed on Austria in 1955 by United States and Soviet Union. There was a state treaty which actually Austria was obliged to sign, and what was the condition for that? Yeah, but different conditions, but the situation, we should think about the feasibility of such option in current situation, where there is actually deadlock between Russia and China on one side and United States You have two countries on another. coming together on their own volition. This is not a state of war. One is not defeated from the other. So I understand the model you give, but that to me is not a very good model. Thank you. Please. I'd just like to make 2 points. I've been researching under international law differences between peace agreements and peace treaties. And there's a very long article which I can cite if the speaker from China is interested. But since the Korean War was an undeclared war, it would be more appropriate to have an agreement rather than a treaty and formally ending a war that was never declared. It doesn't make sense. It's illogical. The other thing I wanted to point out, and you may not be aware of it, but the U.S. obtained a Security Council backing for a unified command consisting of South Korea and the 16 other contributor nations, but U.S. forces were not part of that command. They remained under the Far Eastern Command, which was established at the end of World War II. So there's a distinction between UN Command, which is composed of non-American military elements, and the American Command, which is at present time configured under the Combined Forces Command of the U.S. and South Korea. So in a sense, South Korean forces are part of both. U.S. forces are only part of the U.S. military chain of command. So that's a technicality, but you could take it into account. Do it. Well, Do just whatever you want with it. quick follow-up to your question, which is your facts are absolutely correct. But the more important fact is that a treaty requires a 2/3 vote in the Senate for ratification. So that's why the agreed framework and all that process, we never framed it as a treaty for that reason. I think That's from a domestic U.S. point of view. Yeah. Yeah, but under international law, it's a very long article trying to sort this we out. don't care, but the United States doesn't care about international law, except when it's twisted to our purposes. In terms of dealing with the Korean problem, what other countries have been faced with similar situations
in which a civil war and a kind of international conflict coincided. You can cite Cyprus, you can cite Ireland, you can cite Bosnia, and there may be other examples that would kind of shed light on what a settlement of the Korean problem would entail. Thank you. Glenn Ford spoke this morning. I mean, the North Koreans are very well aware of the problems of the U.S. domestic politics. So the North Koreans are not looking for a peace treaty with the United States because they know it's impossible to deliver it to the U.S. Senate. They're looking for an end-of-war declaration and a peace settlement. So, I mean, they're as aware of the problems of the United States as anybody else. And the same is true on sanctions. You made the point. The North Koreans are looking for the lifting of UN sanctions, not US sanctions, which means a lot of the, if you want, the imagery of Trump condos on the beach in Montana are a load of nonsense. It goes back to my point about the kind of, if you want, economic reforms they want to undertake, the economic reforms of all-party states. But on the Professor Yim mentioned, if you want, multilateral development banks. I just wondered whether you thought there was any mileage in the idea of having a new Northeast Asia development bank. Certainly, there's a group in South Korea, a group in China, and a group in Japan keen on the idea of creating a new financial instrument for infrastructure in Northeast Asia. They think that the sums available from the other banks are not sufficient, so that would be, if you want, a possibility. And the last point I'd make is on Japan. I mean, Japan is in an impossible position because they've now moved. Their next stage is to not table the human rights resolution at the UN this year. Yeah, so they're not going to table one. But the problem they've got is that they have to settle the abductee issue. And the abductee issue is absolutely insoluble. Only Jesus Christ can resurrect. Well, firstly, you don't even have a number. I mean, it varies between 17 and 750. And secondly, the view is that they're all still alive and all have to be returned. Now, biology is not an exact science, but 95-year-old abductees in a country where the life expectancy for men is 67 have a diminishing probability of being alive. But they're alive and they have to come back. And if you have that problem, it's insoluble, which is why any solution on the Korean Peninsula cannot involve Japan. Or Japan may join in at the last minute, but if you need Japan as part of the jigsaw puzzle, you're not going to finish it. We should reply to previous speakers. It seems to me that for North Koreans, not so important will be treaty or agreement or declaration. What is important for them, what goodies it will bring to them, what will be the essence of the document. They will accept a treaty, declaration, whatever, if it will satisfy their major concerns related to security, related to sanctions, and some other things. The form can be different. It's absolutely clear. And the experience of dealing with North Koreans, the experience of recent talks, testifies that for them essence goes first and the form will be later. Thank you. Isn't China a little bit embarrassed by this recent U.S. State Department report on the North Korean human rights situation, labeling them a country of concern in human trafficking?
when the human trafficking is actually occurring in China after the refugees get across the border? Why doesn't China ease some of its regulations on repatriation of North Korean refugees back to North Korea? 이 문제는 사실은 북한 인권과 관련된 문제라고 할 수 있는데요. 지금까지 아직은 중국에 들어온 불법적인 그런 월경자라고 할 수 있거든요. 탈북자. 사실 한국에서는 탈북자라고 하는데 저희 중국에서는 월경자라고 하고 있습니다. 바로 이 사람들은 대체로는 다 중저 변경 지역에서 생활하면서 어렵게 옛날에는 아주 경제 상황이 아주 어려웠을 때는 중국 지역에 들어왔다가 훔치거나 사실은 90년대에는 중국에서는 많이 도와줬거든요. 돈도 주고 식량도 주고 여러 가지 지원을 해줬는데 그들은 중국에서 살고 싶지 않고 그냥 우리는 준 것을 가지고 북한으로 들어갔습니다. 90년대 바로 95년부터 98년까지 그때는 보면은 인군 때는 바로 그런 경우가 많았어요. 그래서 그때는 중국 특히 변경 지역의 조선족 우리 국민들은 많이 도와줬지만 그때는 도움을 받고 바로 또 북한에 들어가서 가족들과 생활해야 하니까요. 그래서 그때는 경제 상황으로 월경 했기 때문에 우리는 할 수 있도록 도움을 해줬는데요. 근데 지금 사실 김전 출범한 다음에는 지금 같이 탈북자가 점차 없어지고 있습니다. 우리는 옛날처럼 이렇게 많이 탈북하는 사람이 많지는 않아요, 사실. 그런 것은 바로 지금 북한의 경제 상황이 좋아지면서 사실 어느 나라의 국민이나 다 자기 나라에서 생활하는 것을 원하죠. 특히 북한에서는 옛날보다는 경제 상황이 많이 나았기 때문에 또 김정은 위원장이 여러 가지 경제 정책을 실시해 오면서도 경제 성장, 플러스 성장까지 취득했기 때문에 그들은 우리는 결례할 때는 정말로 북한 사람들은 자기領導자에 대한 기대감을 가진다는 것을 느낄 수 있거든요. 사람들은 김정은에 대한 기대감 그리고 그런 것을 가지고 자기 나라의 미래 그리고 좋은 생활, 민생 문제 해결 등등 여러 가지 그런 희망을 가지면서 그래서 지금 탈북자가 정말로 많지는 않아요. 일단 탈북할 사람은 오히려 지금 중국에 들어와서 범죄자로 되거든요. 특히 변경 지역에는 중도 변경 지역에 북한의 남자는 일단 중국 변경 지역에 들어오면 가장 위험한 것은 바로 북한 남자들은 대체로는 다 군대에서 봉사했기 때문에 무력으로 모든 것을 해결하려고 합니다. 훔치고 그다음에 살해나 또 도절적 훔치고 여러 가지 사회 안전 문제를 야기하면서 우리는 잡혀도 못 잡았어요. 그런 경우가 많았고요. 그래서 지금 일단 중국에서는 사실은 아직은 탈북자의 난민 신분을 인정해주지는 않고 있습니다. 그래서 잡으면 바로 보내고 있습니다. 근데 지금 많지 않기 때문에 중국 정부에서도 사실은 중국 정부에서는 이렇게 좀严格하게 감시하면서도 오히려 북한에서 우리보다는 더욱더 좀 감시하는 것을 엄격하고 그 다음에는 경제생활 상으로 경제 조건이 좋아지면서도 그들은 탈북할 필요가 없기 때문에 앞으로도 일단 사실 그래서 우리는 북한의 경제 활동을 도와준다면 그 사람들은
잘 살 수 있게 해준다면 아마 그 인민들은 먼저 이익을 받을 수 있을 것입니다. 제 말씀드리고 싶은 것은 중쪽 관계에서 특히 중국과 북한의 경제 협력을 통해서 벌써 시장 경제의 요소를 많이 침투시켰거든요. 우리는 낯선 지역에 가보면 낯선 지역 국민들, 그 조선 사람들은 가지는 시장 경제의 지식은 평양 사람보다 더 많다는 것을 알 수 있습니다. 느낄 수 있습니다. 그런 것은 바로 그 중국 경제 협력을 통해서 얻는 효과라고 할 수 있습니다. 저한테는 질문이신 것 같지는 않은데, 제가 이제 어차피 MDB에 대해서 말씀을 드렸기 때문에, 아까도 이제 제가 발표 중에도 말씀드렸지만, 어느 MDB에서도 지금 미국의 의도를 정면으로 도전하면서 지원할 수 있는 나라는 세계 어느 나라도 없기 때문에 월드뱅크든 IMF든 다 사실 막혀있다고 볼 수밖에 없고요. 국내에서 계속 그 학자들이 정부가 개발은행 이야기를 사실 하고 있습니다. 한국이 주도해서 이제 이걸 만들어서 그 중에 중요한 부분을 북한을 개발하는 데 쓰자고 하는데 이것도 똑같은 문제입니다. MDB 하는 MDB와 마찬가지고 한국이 지금 움직일 수 있는 범위라는 것은 여기 앉아계신 모든 분들이 다 인정하면서 한국이 할 수 있는 범위는 너무 제한되어 있기 때문에 지금 계속 이야기가 되고 있죠. 한국이 주도해서 이걸 만들자. 이걸 빼고도 사실 북한을 지원할 수 있게 된다면 그나마 그중 유리한 게 이제 ADB하고 AIIB. 사실 AIIB하고 ADB는 사실 경쟁 관계 측면도 있습니다. 협력 관계라고 하지만 사실 중국이 주도하고 있는 거기 쪽은 일본이 주도하고 있기 때문에 사실 경쟁적인 측면이 사실 있죠. 그리고 북한을 지원한다는 측면, 지역에 집중한다는 측면, 그다음에 이제 인프라에 주로 투자한다는 측면에서는 북한을 같이 지원할 수 있는데 이거 역시 일본이 미국의 뜻을 거스르면서 주도할 수 있는 상황이 아닙니다. 한국이 동북아 개발은행을 만들어서 중국의 지원을 받아서 북한을 지원한다고 하더라도 이거 역시 우리 의지대로 또는 중국 마음대로 할 수 있는 상황은 아니기 때문에 전제 조건처럼 되어 있다는 것이 난감하고 슬픔이죠. 미국과의 관계가 개선되기 이전에는 어떤 것도 사실 기술 지원, 아까 말씀드렸듯이 간단한 가서 뭐 좀 가르쳐주고 회계 방법 가르쳐주고 재정을 어떻게 한다는 방법 가르쳐주고 이런 정도 외에는 시장에 대해서 좀 가르쳐주는 거죠. 그 이상은 아무리 약간의 이제 개선 기미가 보이면 사실 저희들이 현실을 인정할 수밖에 없으니까 파키스탄의 경우가 그렇죠. 사실 여러 가지 복잡한 문제가 많은 나라임에도 불구하고 파키스탄은 정말 적극적인 지원, 미국의 원조도 받았고 MDB의 지원도 받았고 상상을 초월하는 사실 미국과의 관계만 개선된다면 저희들 지금 붙어있기 때문에 이게 참 저희들이 쉽게 결론적으로 말씀드리기 어려울 것 같습니다. 질문. Thank you very much. If I may go back to the question about defectors and response by Professor Zhang. When it comes to the North Koreans who leave via Chinese border, 80% of these escapees or defectors are women who are trafficked from North Korea to China. Quite often then they have to earn money via prostitution, or quite often they are also sold as brides to Chinese husbands, which is the result of the long-term one-child policy in China, which has been changed recently.
So I understand your government's position when it comes to male defectors, but I don't see how women who are trafficked for sexual slavery can be endangering Chinese security and stability. So maybe would you or would the Chinese government perhaps consider collaboration with South Korea, maybe in this area, or with some other international partners, including, for example, European Union? Sorry, I'll just add something to that. I mean, we're using absurd terminology. I mean, defectors. Defectors are senior members of an administration going over to the other side. These young women are not defectors, they're economic refugees. And the sooner we get the terminology right, I understand the problems facing China and the rest. Probably 1 in 100 is a defector, a general or somebody from the party. The vast majority of these are economic refugees, and the reason that the numbers are coming down is the economy is doing better in North Korea. It's got a perfect logic to it. If you see them as defectors, one would expect the numbers to go up at the moment rather than down, as one got into a very dangerous situation with respect to, if you want, potential war 12 months ago. If I could just add something. What I object to is the term trafficking. Who is the agent that is trafficking, doing the trafficking? The way the term is used, it's North Korean government or North Korean entities. That's the implication that verb in English. And I don't think that's what's happening. I think that once these women get into China, there are bad elements that get their hooks into them. And those are the people who are doing the trafficking. So why do we blame the North Koreans for the crime of trafficking? You can blame them for other things, creating a situation where these ladies are forced to flee. But it isn't exactly trafficking on their part. That was my point. Yeah, maybe I will add to that maybe we will blame some South Korean non-government organizations for organizing such trafficking and later to accuse North Korea and China, because some South Korean non-government organizations are clearly engaged in organizing such activity. Yeah, can I make a follow-up comment on military change of command and ask the Chinese presenter a question? First of all, only the U.S. general wears two hats, UN commander and commander of U.S. forces. So he's the one person that is part of both command structures. Now, the Chinese, it seems to me, have a problem because their participation in the Korean War was based on people's volunteers that no longer exist. So how can the Chinese government maintain that it belongs in a peace treaty or peace agreement if it doesn't have if it doesn't acknowledge that its military participated? The Chinese were very clear that these were people's volunteers. They had nothing to do with the Chinese government or the PLA. So how do you square the circle? Are you aware of that kind of chasm or problem before the Chinese present? How can the South side? How can the South side? They never side the arms. I think it's too difficult question to answer. So, any other comments? Yeah, I know I do enjoy reading all the translations in English that friends of mine make of the memoirs of the Korean War from the BLA.
But anyway, my question is directed to the panel. What do they think about the context of the trade wars going on between the United States and China? And in particular, today we've just seen in Hong Kong the parliament stormed. So, you know, when one talks about treaties, and I know that you are emphasizing the singularity and uniqueness and separateness of this situation in the Koreas from the other environments, but obviously these things interact. So I'm just curious what you think. So are you asking to her or All of you. all of them? You can advise them. 먼저 한 번 더 그 조선 전쟁 때는 중국은 그 인민지원군 참전했고요. 그 다음에는 그 미국에서는 미국 비롯한 그 유엔군의 여군 같이 참가하는데요. 사실 그 정전협정을 체결했을 때는 바로 중국, 북한 한 사이고, 그 다음에 미국은 그 유엔 사령부의 대표로서 이렇게 그 사인을 했거든요. 아무래도 그때는 사인했을 때는 벌써 그 유엔에서는 중국의 그 지위를 인정했기 때문에 앞으로 그 정전협정을 그 평화협정으로 바꿀 때는 아마 국제법률상 국제법을 제가 전공하지 않지만 제 생각에는 국제법률상으로 볼 때는 뭐 중국은 참가해야 한다는 것을 그런 것은 피할 수 없을 것입니다. 그런 두 번째 문제는 바로 중미의 무역 전쟁인데 사실은 중미의 무역 전쟁은 지금 시작뿐이에요. 제 생각에는 비록 G20에서 시진핑 주석과 트럼프 대통령을 만나고 또 트럼프 대통령은 3천억 달러의 그 중국 제품에 대해서는 25%의 관세를 더 이상 그 가입하지 않을 수 이루어질 수 있다는 것을 그 선포하면서 했지만, 근데 제 생각에는 그런 것은 시간뿐이지. 그 앞으로는 중미 사이에는 무역 전쟁부터 뭐 과학 기술 전쟁 또 여러 가지 확대할 수밖에 없을 것입니다. 일단 미국은 중국의 그 국제적인 지위를 인정해주지 않는다면 중미 관계가 더욱더 경쟁적으로 나갈 수밖에 없을 것이라고 생각하고 있습니다. I also send the question to the panel very shortly concerning these three resolutions adopted by the Security Council in 1950. None of those three resolutions never mentioned United Nations Command. It mentioned Unified Command. Only 1 month later, in the first report by this command to Security Council, United States, which presented this report, decided to use the name of United Nations Command. Secondly, my American colleagues know very well that even Western scholars doubt legality of resolutions, because any resolution of Security Council of using force against any state needs coinciding voices of 5 permanent members. There was no 5 coinciding voices in this case. Of course, Soviet Union at that time just didn't take part in the negotiating, voting. But anyway, there was no 5 coincided voices, which was necessary according to United Nations Charter. That's the second point. And you know well that in the 80s, both United Nations Secretary General Boutros Ghali and Kofi Annan, in their letters, confirmed that the current United Nations Command has no relations with United Nations Organization.
So legality of United Nations commander also in very strong doubt. So, any other questions or comments from the floor? 없으시면 아주 긴 오늘 네 번째 세션을 마무리하겠습니다. 끝까지 연주해 주셔서 감사합니다.